ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਦਾ ਅਸਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, 1656 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੂਰਬੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਔਸਤ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਆਈ 15% ਕਮੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਸਦੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੇਵ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਸਦੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। As I was casually saying, it's really nice to see everyone in person. As everyone is aware, this fourth wave has been very challenging in many parts of the country, and in some places, community transmission of COVID-19 remains out of control, and hospitals are at or above capacity. And I know that many Canadians are really scared right now about what this means, not just for our healthcare systems, but for their own access to healthcare, their own pressing health emergencies. And we also know that Canadians are tired, and I think everybody wishes that the pandemic was over. And I certainly share those feelings, but as we've seen over the last year and a half, we have to keep going, and the best way to continue to fight the virus is to fight together and to stand together against the virus. Currently, the federal government is providing support to a number of areas of the country. In the Northwest Territories, with RFAs that include the Canadian Red Cross and the Canadian Armed Forces, assisting with health and human resources and in shelter operations. We're also in a number of provinces assisting with surge contact tracing support, and these are resources that can be accessed from StatsCan. We're providing funding for the operation of safe and voluntary isolation facilities in many sites across the country. And we are supporting with testing with the National Microbiology Lab and a few other federal labs that are helping with any surge capacity. And as has been previously reported, we are providing offers of assistance in our discussions with Saskatchewan and Alberta for health human resources, PPE, medical equipment, vaccines, testing, and anything else. As confirmed last night by my colleague Minister Blair, the Canadian Red Cross and Canadian Armed Forces will be assisting soon in Alberta, and I'm pleased to hear support from Newfoundland and Labrador will also be accepted. Officials in my department and over at Procurement Services Canada will continue to work with both provinces on their requests. As I indicated to my ministerial counterparts provincially, it's very important that we plan ahead for these challenging scenarios, as some types of help are easier to coordinate than others. For example, vaccines, test kits, personal protective equipment, medical equipment, and other things can usually be moved within 24 to 48 hours. But it's health and human resources. That's where the crunch really is, because, of course, these are people, and it takes time to figure out how we can move them around and get them to where they're needed. And the more time that we have to do that, the easier it is to deploy people if and when the time comes that they are necessary. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। So many non-essential businesses now open for in-person shopping and dining, the gyms as well. It can be easy to forget how hard it was the last year and the last year and a half actually, and how many of our small business owners that it impacted. The reality is that many small businesses in Mississauga and right across the Peel region were closed longer than anywhere else in North America. The COVID-19 pandemic has been the most significant health and economic impact that our country has faced in more than 100 years. While some businesses were able to continue their traditional business models, many more were forced to close for long periods of time and suffered unfathomable financial impacts through no fault of their own.
In some cases, government financial assistance programs have helped these businesses through the worst of it. Some have accelerated plans to go digital, and this will serve them well going forward. But nothing, as we know, beats serving your customers and experiencing the business of your choice in person, right at the place of business. It's time to bring people back to local businesses, which continue to contribute so much to the culture of Mississauga. And I'll just say that it's easy for us, perhaps, to think that businesses are opening up, things are okay, that sort of thing. But for these businesses, it's going to take a good long while to be out of the woods, and they need our support right now. That is why, through the generous support of the Government of Canada and in partnership with the Ontario Chamber of Commerce, I am delighted to announce today that the Mississauga Board of Trade is launching Shop Local Mississauga. It's a promotional campaign that will be conducted over the next 3 months to encourage residents of this great city to support its local businesses. We are grateful to our campaign partners for their enthusiastic support of the initiative. These include Mississauga business improvement areas in Port Credit, Streetsville, Cooksville, Malton, and Clarkson Village, along with Square One, Erin Mills Town Centre, and the Heartland District. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ICU ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Province-wide, we have seen the rate of transmission come down to a level of 1.02, and we've seen new case numbers largely plateau over the last couple of weeks. But we are continuing to see growth in under-vaccinated rural areas, and of course, the pressure on our hospitals is severe. So we must all continue to do what we can to reduce transmission and, of course, to increase the number of people who have the protection of vaccines. As of this morning, we had 247 COVID patients in intensive care, down from 257 the previous day, and roughly flat with where we were a week ago. With 60 non-COVID ICU patients, we have a total of 307 intensive care patients in our hospitals. With ongoing efforts to expand capacity, we now have 372 available ICU beds, so we're operating at 83% of intensive care capacity. While it's encouraging that we've been able to ensure intensive care for those who need it by opening up more spaces, it has come at a real cost, both in terms of the huge stress on our amazing frontline health professionals, but also due to postponements of surgeries and other medical procedures. So it is important to note that we are not the only province to have gone through such a challenging period during COVID. Our per capita COVID ICU admissions are pretty much exactly where Ontario was during their spring wave, and are well below where Manitoba was when they had to transfer ICU patients out of province, and we are below Saskatchewan's current per capita level of COVID intensive care admissions. Now, I don't say any of this to diminish the very severe pressure that our hospitals are facing, but rather to point out that we as Canadians really are all in this together. We've had ongoing collaboration with other provinces on how best to deal with the surges and hospitalizations like this, and Alberta has always been there to support our fellow Canadians when they needed a helping hand. That's why we shipped cargo planes full of personal protective equipment and over 100 ventilators to Ontario, Quebec, and Nova Scotia during the first wave. It's why we accepted overflow ICU patients from Manitoba in the spring and offered the same assistance to Ontario at that time. In fact, we currently have 9 ICU patients from other provinces, including British Columbia, in our intensive care units now. It's also why we will continue to provide key medical support to the residents of the Northwest Territories who are experiencing a fourth wave very similar to our own. Now that Alberta is experiencing the most intense pressure on our health system during COVID, Ontario ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਛੋਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Throughout the pandemic, the health and safety of Ontarians has remained our government's top priority. And the evidence shows that the best way to protect ourselves and each other is by getting vaccinated. This is especially true when it comes to our most vulnerable, including those living in long-term care. That is why our government has taken many steps to increase vaccination rates for long-term care residents and staff. And with essentially all residents and 86% of staff fully immunized, we've been making good progress. These actions have included providing educational materials and information resources to homes, arranging on-site and mobile vaccine clinics, and providing homes with support so that they can administer vaccines themselves in a timely manner. In addition, Ontario was the first province in Canada to make it mandatory for homes to have an immunization policy in place for staff, students, and volunteers. This policy came into effect on July the 1st. As part of this policy, homes were required to track and report their overall staff immunization rates to the Ministry on a monthly basis. When we look at that data, we see that there has been some improvement in staff immunization rates, but it is not enough to ensure residents are protected. We're able to see some wide variations between homes. Currently, 367 of the 626 homes have staff immunization levels below 90%. And more concerningly, 99 homes have a rate below 80%. We want to protect all long-term care residents and all staff, regardless of which home they live or work in. And the evidence shows, in long-term care settings, these rates are not acceptable, especially in the context of the Delta variant, which is more transmissible and more likely to lead to serious death or illness. We know that long-term care residents have been disproportionately impacted by COVID-19, and as new variants continue to spread, the risk to those most vulnerable remains high. ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। We put this forward because we had genuinely held views that, in particular, this was done wrong. It was in the middle of an election without consultation. That didn't strike me, and still doesn't, as the right way to go about very significant changes to our democratic process and our democratic institutions. As far as the majority of the Supreme Court is concerned, provinces can do whatever they want as long as the provincial government has been properly elected. That's the part that saddens me, is that effective representation, that the city made the argument to the Supreme Court, effective representation will be limited by their change that Ford made is actually true. A province really should respect the rights of a citizen to be able to predict how an election is going to unfold once it has started, and should be able to have a predictable and comfortable dialogue with its municipality and all of its candidates. And that was taken away from them. This decision has implications well beyond Toronto, because the Ford government at Queen's Park could say, oh, we're not going to have elections in any Ontario municipality. After all, who needs more politicians? ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਸਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 2 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। Most Albertans want our councillors to represent our constituency, the issues that we are dealing with, and we don't want those other things to be involved. Third-party advertisers who have enormous spending limits to contribute to the election, so that their endorsements can make a difference in in a municipal campaign. That the provincial government was horning in on a municipal election by putting in a bunch of provincial issues on a referendum ballot and on the Senate election. 57 out of 61 school boards are refusing to pilot the draft K-6 curriculum.
And there are a number of people running for school trustees who want to be on those school boards who might want to turn things a different direction. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਜ ਹਟਾਉਣ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। Who got this school district back open, got our kids back in the classroom, and I think you've just done it masterfully, and I want to just congratulate you and your team for doing that. Now we have to make sure that our kids and our teachers and paraprofessionals and the entire school community continues to be safe. And the way that we do that is by getting everyone vaccinated, by making sure that our teachers and paraprofessionals are vaccinated, by making sure that parents who are coming into the schools are vaccinated, and making sure that our kids are vaccinated. And it is very exciting that we are looking at moving toward down to 5 years old in the near future, and we need to make sure that all of our kids are vaccinated. This is just such a huge stressor for parents. My youngest nephew just turned 12 earlier this week, and he was so excited to get his shot, as he put it to me, so I can finally start to do things. But it was very stressful for my sister and brother-in-law to have their child in school who could not be vaccinated because he was too young. And as we get the expansion of what kids can be vaccinated, we need to make sure they are vaccinated. I want to thank the governor for his extraordinary leadership throughout this pandemic, as we are showing in California, having the lowest infection rate in the country. Science matters, and it matters when we have leaders who believe in science, who believe in vaccinations, and who understand that we have to take a public health approach to this pandemic and to stop politicizing it as has happened with some governors in other states. So I feel very fortunate that we have a governor who believes so deeply in science. And the governor does have a partner in the legislature. The legislature has shown over and over again that we are willing to pass strong vaccination laws. And if we have to come back and do it again next year, we will do that. And we have a group of senators and assembly members who are meeting regularly and talking to the administration, and we will keep up our end of the bargain to be a good partner to the governor. So with that, it's an honor to welcome up our governor. I'm so honored that he's doing this, making this announcement in San Francisco, our great leader, Governor Gavin Newsom. ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 0.4% ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 2% ਹੇਠਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। CIBC ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੋਇਸ ਮੈਂਡੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਅੰਕੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਲਈ ਵੀ GDP ਦੀ ਝਲਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਾਸਡੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Currently, the federal government is providing support to a number of areas of the country. In the Northwest Territories with RFAs that include the Canadian Red Cross and the Canadian Armed Forces assisting with health and human resources and in shelter operations. We're also in a number of provinces assisting with surge contact tracing support, and these are resources that can be accessed from StatsCan. We're providing funding for the operation of safe and voluntary isolation facilities in many sites across the country. And we are supporting with testing with the National Microbiology Lab and a few other federal labs that are helping with any surge capacity. And as has been previously reported, we are providing offers of assistance in our discussions with Saskatchewan and Alberta for health human resources, PPE, medical equipment, vaccines, testing,
and anything else. As confirmed last night by my colleague Minister Blair, the Canadian Red Cross and Canadian Armed Forces will be assisting soon in Alberta, and I'm pleased to hear support from Newfoundland and Labrador will also be accepted. Officials in my department and over at Procurement Services Canada will continue to work with both provinces on their requests. As I indicated to my ministerial counterparts provincially, it's very important that we plan ahead for these challenging scenarios, as some types of help are easier to coordinate than others. For example, vaccines, test kits, personal protective equipment, medical equipment, and other things can usually be moved within 24 to 48 hours. But it's health and human resources. That's where the crunch really is, because of course these are people and it takes time to figure out how we can move them around and get them to where they're needed. And the more time that we have to do that, the easier it is to deploy people if and when the time comes that they are necessary. So we all have a role to help with this fourth wave. And of course, the most effective way is to get vaccinated. If you haven't been vaccinated yet, or you have someone in your life who isn't vaccinated yet and is hesitant, उधर चीन ने शनिवार ਨੂੰ लगातार दूजे दिन शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवान ਵੱਲੋਂ 39 लड़ाकू जहाज भेजे। 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ चीन ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾइवान ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 39 ਜਹਾਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਤਾइवान ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। चीन ने इसे तरह शुक्रवार ਨੂੰ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 38 ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ। चीन ताइवान ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1949 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ चीन ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਤਾइवान ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਾइवान ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ चीन ਨੇ 18 J-16 4 ਸੁਖੋਈ 30 ਜਹਾਜ਼ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ H-6 ਬੰਬਾਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾइवान ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ। ਤਾइवान ਨੇ ਚੀਨੀ ਜੈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 1656 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 35 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,49,858 ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 11,75,499 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 46,503 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,445 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਸੈयद ਮਾਰੂਫ ਸਾਦਤ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਦਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। US ਸੈਂਟਰਜ਼ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸੇਲ ਵਾਲਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 15% ਘੱਟ ਨੇ। ਵਾਲਸਕੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 1,06,400 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8300 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ 1,476 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 52ਵੀਂ ਪਰੇਡ ਆਫ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਪਰੇਡ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਮਸਟਿਡ ਵਿਲੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੋਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ 25 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ MH ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਭੰਗੜਾ, ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।